Раз. Ага. Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить Хогвартс Легаси. Сегодня у нас по плану, опять же, только немного дополнительных квестов и основные. И для начала мы пойдем это поговорить в 3 метлах за 3 метлами. Было же вроде задание на полеты. Нет. Я был почти уверен. Спорят в большом зале, мне нужно выяснить, в чем дело. Угу. Кровное родство 100% будем сегодня выполнять. Просьба встретиться с ней при первой же возможности. Давайте тогда начнем с этого, раз мы в Холксмиде. И вот у нас дополнительное задание. Но с ним мы попозже разберемся. Прыгнуть-то нам тут не дадут. Ну и не надо. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? Да, удалось. I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. Конечно, ей будет нужна you could помощь. retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. Ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Так, Please do give Dot my love. 480 метров. Да, пожалуй, это самый быстрый вариант. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion.
And she's correct. My darling Aiden used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you Интересно у wouldn't меня. mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Есть. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawk lumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk lumps and collect the box of letters there. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Oh, goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head Очаровательная. on her shoulders, taking Понял. care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Huh. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Так я ей не отдал ничего, типа. Hope they know what they're doing. Revelio. А. Да, они так подсвечиваются странно. Abandoned Это long мне ago, сюда no doubt. нужно. Это мне надо. Was the best decision I've made. You're the sod that saved. Confringo. Flipendo. Go. This is you. Arresto momentum. Descendo. This must be the cabin Mrs. Sprottle mentioned. Defendo. Confringo. Чел, ну ты умрешь. Тебе там дружок приземлился. А, даже так? Так у меня много их. Почему я сразу не мог отдать? See about the hawk lumps and the box of letters. Confringo. That's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. А, Revelio. ну этого хватит. Так, ладно, что у нас тут? Confringo. Блин. Revelio. Confringo. Ну-ка отсюда. Да, блин. Не получилось. Ладно. Revelio. Там ничего не пропустили. Туда мы, видимо, потом спустимся.
5 писем. Confringo. Revelio. Так, назад мы не сможем вернуться, значит сначала сюда. А там что? Крыски, мышки. А сюда мы чисто по приколу, да, зашли? Понял. Текс. Вот здесь типа, просто наверх подняться, понятно. Но нам надо вниз. Either I'll have to fight that Серьезно? troll, or get it all together. Expelliarmus. Levioso. Да, да, да. Хочу попробовать выполнить ачивку. Confringo. Defender. Мне надо 100 попаданий. Confringo. Defender. Confringo. Defender. О, отлично. Repulsor. Glacius. Defender. А он какой-то сильный больно. Confringo. Glacius. Defender. Да серьезно? Confringo. Defender. Repulsor. Glacius. Confringo. Arresto momentum. Defender. Revelio. Пока. One less foul hulking brute. Не помешают. Так. Сюда мы пройти не можем. А вот сюда можем. Lumos. Revelio. Lumos. Блин, я не понимаю, сюда дальше или туда дальше? Ну, видимо, туда. Листья бадьяна.
А, Revelio. так. А где мне собирать письма? Excuse me. А, белочки, белочки. Confringo. Ну, это, кстати, какой-то прям... Ага, дорогая Сирона, когда я попала сюда впервые, меня не покидало тревожное ощущение, что я во многом отличаюсь от остальных первогодок. Признаюсь, тогда я думала, что в Хогвартсе мне не место, и даже хотела отправить родителям сову, чтобы попросить их забрать меня отсюда. А ведь не прошло и недели, как начался учебный год. Как ты догадалась? Вряд ли ты легилимент. Легилимент. Но я до сих пор задаюсь вопросом, как тебе удалось настолько хорошо меня понять? Никогда не забуду тот день, когда ты подошла ко мне в 3 метлах и села рядом. Я тогда забилась в угол, слепо уставившись на нетронутое сливочное пиво и кусок пергамента. С пера капля за каплей стекали на пол чернила. Помню, как ты сказала, что очень переживала перед поездкой в Хогвартс, и мне вдруг стало гораздо легче. Казалось, будто кто-то наложил на меня левитационные чары. Я посмотрела на тебя и никак не могла поверить в твои слова. Передо мной сидела уверенная и довольная собой ведьма. В течение последних дней я с восхищением наблюдала за тем, как ты безо всякого стеснения очаровываешь всех вокруг. Не в магическом смысле. Применяя себя... так. Принимая себя и всех остальных такими, какие они есть. Для меня словно зажглась путеводная звезда. Тогда я осознала, что тоже могу стать такой. Теперь, когда я уже почти окончила школу, та маленькая испуганная ведьмочка кажется такой далекой. И все это потому, что ты увидела себя в той... что ты увидела себя в той девочке, потерявшей надежду, открылась ей. С любовью, Мирабель. Что ты... Что-то у меня вот это не вяжется. Ладно. Постскриптум. Прошу, передай миссис Спротл, что я все еще хочу наведаться к ней и мистеру Спротл, как только выдастся возможность. Я скучаю по задушевным беседам с ними и по несравненным кексам в форме котлов, которые печет миссис Спротл. И мне не стыдно в этом признаться. Они здесь все прям. Дорогая Сирона, я сотворил этот небольшой подарок, чтобы поблагодарить тебя. Если бы ты не поддержала меня на тренировке по квиддичу на прошлой неделе, я бы уже ушел из команды. А сейчас мы выиграли Кубок Хогвартса. Как ты вран обязан тебе всем. Искренне твой Шон. Ой, моя дорогая... моя дорогая Сирона. Я отправил письма мистеру и миссис Спротл, чтобы поблагодарить их за гостеприимство. Но перо само просится в руку снова. Я хочу выразить благодарность и тебе лично. Как же хорошо было покинуть стены замка и немного развеяться. До сих пор вспоминаю, как мы подсмеивались над тем чудаковатым гномом, а он додумал, что поет. А еще я должна сказать, что пирог с почками и стейк, который приготовила миссис Спротл, просто божественно. Вот бы съесть еще кусочек. Еще раз спасибо за приглашение. Впрочем, должна тебя предупредить. Это совсем не означает, что на матче на следующей неделе я буду тебе поддаваться. В этом году, как ты в рану до Слизерина, как до Луны. С искренней благодарностью, Филомена. Да. Так. Дорогая Сирона, с днем рождения, милая моя. А, Я пробралась на кухню и попросила Финки приготовить твои любимые пирожные. Она с радостью согласилась. Интересно, где она умудрилась достать малину в это время года? Кулинарный гений не иначе. Без. И- так. Дорогая миссис Спротл,
Мои родители благодарны вам за то, что вы сопровождали меня в шапку-невидимку в прошлую субботу. По-моему, мама даже немного мне завидует. Я не скоро забуду, как мы смеялись, пока я пыталась шнуровать лиф на новом платье. Мне еще нужно будет попрактиковаться, как и в том, чтобы прикладывать булавку к шляпе, не испортив саму шляпу и не поранившись. Но мне очень нравится все, что мы выбрали. Благодаря вам я теперь выгляжу как самая модная ведьма. И как было чудесно пообедать в 3 метлах и не убирать за собой посуду. Однажды я тоже непременно буду управлять таким заведением. Мне несказанно повезло, что вы и, и мистер Спротл меня опекаете. Мои родители тоже так считают. С искренним уважением, Сирона. I think that's everything. Sorona will be Так, glad to have this back. надо сначала туда сходить. Я, конечно, все понимаю. Revelio. Но ить. Нет? Это кристаллики. Так. Вроде все собрали. Revelio. И Take это this box сюда. of letters to Sorona. She'll be glad to have it back. А, Ну ладно. Я думал, еще надо будет отдать грибочки. Они типа не продумали то, что я могу уже пройти с необходимым количеством, и все равно диалог был Does it get any типа more cozy than принеси. Hogsmeade? Зачем я их тогда столько насобирал? I'll say it again. Can't thank you enough for Hello, Sorona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. We could have cheered them on together. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aidan. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of Ну help. ладно. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters.
It's nice to reflect on good memories. Оп. Отличненько. Так, я думаю, сразу же пойдем на вот это задание. И надо, наверное, все-таки в настройки зайти. И четко сделать спусть. Во. Так, Anything to do with the господа. dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus Curse? What does the Cruciatus Curse do? It's known as the Torture Curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous Жестко. described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Ну, раз скоро, будем ждать. А пока сходим на задание. Астрономия. Не туда. Да, на карту. Текс. Сюда. Ожидать, серьезно? До ночи? Блин, там что-то появилось. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Да и я как клоун зашел. Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed.
Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Ничего себе. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Ну, не совсем за теми же. Dismissed. И некоторые вообще могли успеть погаснуть. В плане того, что их свет уже успел до нас долететь, и We Ravenclaws их must stick больше нет. together. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle Конечно, of all слышал. personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Tried to put off my stargazing as long as I could. Так, How good that is. This was это his мне old надо. telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Revelio. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. М. It's not that creepy out here at night, is it? The gobst... It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Here I am, charging ahead.
Why don't you lead the way? If you're Сыкло. sure. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. О, It's just not as tidy as I expected. ванна в клетке. Эта ванна находится под замком очень давно. Никто и не помнит, сколько. Ходят слухи, что она была заколдована десятилетия назад, что преследовать студентов, которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали заботиться о личной гигиене. Revelio. Ну, рядом тут больше ничего нет. Пошли к столу. Это мне надо. Revelio. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Да. Not this close to school, Amit. Here's the table. I think you should do the honors. Go on, try it out. Ну давай. The constellation should appear near the center of your view. Я не понимаю, что надо сделать. Масштаб. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Все. Лира. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. We'll see you soon. Испытание разблокировано. Найдите астрономические столы. Как интересно. Снова собиралки. Так. Да, пожалуй, сначала пойдем на основной сюжет. Астрономические столы как-то подсвечены. Вижу. Ну и хорошо. Ладно. Это же все равно собиралка. Хотя за это могут что-нибудь красивенькое дать. Начать задание. Так, сделаем небольшой перерывчик. Буквально 5 минут. И вернемся. Только проверить. Ага. Я так и думал. Так, все, перерывчик.
Так, я вернулся, и мы продолжаем. Psst, over here, quietly. Это типа начало I'm glad that задания. you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Grimgotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit Профессор odd. такой, главное First, никому не Professor рассказывать. Fig Чем says I have a меньше rare все этот connection to a народу powerful знает, form of тем ancient лучше. magic. Ну тебе-то можно рассказать, does ну и that тебе mean? можно I'm still рассказать. learning, Всем можно but I can рассказать. see traces of it. Напиши I have cast плакат magic I еще. can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Can't we just bypass Officer Singer and go directly to the Ministry? Do you think they will listen to a student? Only Officer Singer can start an investigation. The Ministry will come in later. You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. Yeah. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Да Harlow давай is here просто их after all. отделаем. You can't imagine how Revelio. inconvenient travel was before I invented blue powder. Ага. Интересно. I wonder what that does. That did it. Accio, Wingardium Leviosa. Ты серьезно? Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Revelio. Это сюда, и это сюда. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Здесь мы не заберемся. Это мы не откроем. О. Здравствуйте. Revelio. Dead end. Must be another way in. Capulso. Revelio. Там замок. Ладно. Понятно. Вот для чего надо было оббегать.
А я-то думал. Accio. That looks as if it might raise the gate. Depulso. Arresto momentum. Accio. Wingardium Leviosa. Блин. Не успел. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Да. А как? Или это вообще не для этого надо? Ладно. Поверить не могу, что это приходится оформлять в письменном виде. Но вы, остолопы, не желаете слушать. Чтобы открыть ворота, просто толкните их. Не надо их взрывать. Если я приду и вижу, что их опять разнесли, я вас сам на куски порву. Depulso. Ну Accio. давай попробуем так. Ладно, это Well сработало. done. I will be right up. I knew you could do it. This way. I will get the door. А, мне бы так взламывать замки. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Restrain the beast! Ну, ты. Highwing. Do you know that hippogriff? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Найс. Blast it. There's А gotta be Resto a way Momento. to get up to the roof. Somewhere. I hope Natty stays out of trouble. Revelio. Непонятно. Accio. Wingardium Leviosa. А, Depulso. может скинуть вниз, чтобы здесь подобрать, и я так понял, это сюда надо. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Not the safest place to sneak into. А зачем мне отсюда прыгать? Я же могу сразу же на нее. You can feed a beast, or it can feed you. I prefer the latter. Revelio. Это ладно. Petrificus totalis. А ты сдохнешь. Revelio. Petrificus totalis. I heard something. Oh, I'm going to enjoy this. Как я взорвался? И как оно меня не увидело?
Так, я так понял, это отсюда надо идти. Hello, Hamora. Алло, Гамаура. А, не показалось. Revelio. Нормально, рябинового отвара у меня миллиард. Теперь. I hope Natty's having an easier time of it. Надейся. Hello, Hamora. Ну серьезно? Могли бы дать какие-нибудь крутые шмотки. А зачем я сюда поднимался? You're going home in a wooden box! Time to teach someone a lesson! It's all about having... Уйди обратно. Oh, get over here, you insolent tourist! Levioso! Defendo. Confringo. Levioso! Glacius. Descendo. То есть вы так хотите? Ну давайте. Hello, Hamora. Блин, серьезно? Что-то я не уследил. Лишний кружок сделал. Так. No, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Пушишка. Все пушишки ко мне. Ты иди сюда. Тебя несколько раз надо. Нюхлер. Еще денежка осталась. Доставка. Понятно. Уже половину отправили. 0 фениксов. Ладненько. Поехали дальше. Revelio. Никого не будет. Оп, за сундучком сходим. Даже за 2. Это не сундук. Астрид, присмотри за моим тайником. Если я вдруг исчезну, забирай все себе. Этот брехун лишил нас заслуженной добычи, так что я унес сколько смог и спрятал здесь. 20 клятых лет мы с ним. Он обращается с нами не лучше, чем с дурнями, которые здесь всего пару недель. Манфред. Ведь это весь твой тайник.
Забирай, говорит себе. Это только на продажу. Revelio. А? Highwing. It's all right. О, здесь еще один. There you are. Come on. Hello, more. Hurry. Ну, чего ты боишься? А. Авада Кедавра? Вы что? Черти. Oh! Уи. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. А как вверх-то подняться? Этот пробел не особо работает. Блин, крутяк. Ух. Уи. I wonder if anyone can see us from the castle. А, ну вот, я думал, он сможет воды коснуться. Грусть, печаль. This is amazing! It's incredible, isn't it? Ищу. Коснулся водички. Да. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. Я тоже What не did the letter ожидал. say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Разумеется. Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Блин, почему их так трясет? О, теперь кататься можно. Faster, Highwing! Slow down now. There we go. Ого. Ого. Недоступно? Серьезно? He may be able to provide the evidence we need to take
А почему так тихо? Э? А это интересно, все время было так тихо? Как много No need to заданий race now, my сразу. friend. Ой, не туда. Двадцатый. Сраные пауки. Ну, это в Хогвартсе, значит, телепортируемся. А где? А я не понимаю. Погоди-ка. А может сюда? Ну, заодно тут все соберем. Deke would like to talk with you when you have a moment. Больше Hello, в ткацком Deke. станке. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Это что за херня? Oh, seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Ого. Ого. Текс. А, не то. Аж. Ага, то. Чего? Мысли. У меня нет ни коллега, никого. Чё за... Здорово. Ну чё какая лапочка?
Ой, с тебя ничего нельзя собрать. Только взаимодействовать. Тварь пока не готова к взаимодействию. Лапушки, ребятушки. Еще должна быть где-то одна пушишка. Ого, мохнятенькая. Это тебе. А это тебе. Лапульки, красотульки. А где еще одна птичка? О, ничего себе. Ого. А, вот ты где. Так, но я не совсем Deke понял. hasn't seen this megaplant. Какие лапушки. Тебе покушать. О, и тебе покушать. И тебе тоже. Можно у вас перышки взять? Перышки. Ой, это мальчик. А у тебя нельзя? О. Вот на это задание мы сначала пойдем. Так. Ну, после того, как выполним это дополнительное задание. Мгм. М. I've always said that travel broadens the mind. Такое ощущение, что наушники усиливают звук в игре. Прям очень сильно. Not sure how Надо I'd будет fare in a little place потом like this. проверить запись. Oh, my sincerest gratitude, you brave soul. На 32 упала, такая хрень. Обида. Thank you for passing through. This could prove dangerous if I'm Stop. not careful. М. Ну ты мой черненький. This must be Tobbs's cave. I suppose I should head inside. Revelio.
Бляха, столько табличек с пауками. Любит же, конечно, в игру пауков добавлять. Incendio. Revelio. Топс. Ты собрал на 3 флакона меньше, чем требовалось. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что мои постоянные покупатели не смогут купить уменьшающее зелье Симуса. Из-за этой глупой ошибки ты неделю не получишь еды. И не забудь наказать себя подобающим образом. Когда я вернусь за новой партией, вместо твоей идиотской улыбочки я рассчитываю увидеть окровавленные бинты. А если в следующий раз не соберешь на 5 флаконов больше, то лишишься не только еды. Tobbs's master is awful. Вообще, мразота какая-то. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Confringo. Yeah. Findo. Glacis. Confringo. Странные паучата. Confringo. Defender. Depulso. Revelio. Inklex is... О, нет, только не это Revelio. говно. Не хочу с ним драться. Сраный здоровый паук. Я не понимаю, здесь вот подсвечивает что-то. А как туда попасть? О, здесь можно спуститься вниз. Revelio. Да, только это яблочный сок и монета. Чуть лучше, чем совсем бесполезно. Надо, кстати, будет животных еще продать. Ну что ж, пошли. Confringo. Revelio. Confringo. Looks as if Tobbs was there some time ago. He must have headed deeper into the cave. Depulso. Так, а куда здоровенный уполз? Он просто типа здесь прополз и куда-то свалил. Confringo. Revelio. А, ну это там. Вот. Confringo. Defender. Glacis. А почему вы такого уровня? Confringo. Defender. Confringo. Интересного, я бы сказал.
Revelio. Опять только монеты дали. Confringo. Revelio. Так. И что это такое было? Да, да, бегите к мамке. К мамке я скоро тоже приду. Confringo. Defendo. Glacius. Depulso. Descendo. Arresto momentum. А, Defendo. Confringo. Defendo. хозяин, если вы ищете Топса, то он ушел вглубь пещеры, потому что здешних пиявок он выжил досуха. Топс надеется, что хозяин дождется его возвращения. Там, куда отправился Топс, для хозяина слишком опасно. Остерегайтесь пауков, That Топс. didn't sound particularly reassuring. Confringo. Defendo. Confringo. Revelio. А этот еще где ползает? Revelio. Маленький уродцы. Confringo. Revelio. Да, 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 я так и знал, что это ты, мразота. Серьезно, 33 уровень? Confringo. Defendo. А, было все для тебя оставить. Defendo. Confringo. Defendo. Мерзкие пауки. Ну ладно, Revelio. хоть я сейчас ощутимо урон наносил. Древней магии. Так, у меня один заряд остался. Не очень хорошо. А. А. Confringo. Revelio. Блин, я надеюсь, он жив. Confringo. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Не. Хозяин, если вы найдете тело Топса, значит, большой паук оказался слишком силен. Топс подвел вас и заслужил такое наказание. Топс чувствует слабость, хочет спать. Топсу нужно. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders.
А его с собой-то нельзя взять? Confringo! Revelio. Ну, я отомстил за тебя, дружочек. Revelio. Да уж, ладно, не поплывем туда. Блин, я думал, тут выход. А он, видимо, тут. Нет? А может и да. Да. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Жаль, конечно. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Ну, круто. В гостиной Слизерина? Ну, попробуем здесь. Что-то я не совсем туда попал, видимо. Тыковки. Пивс, иди нахер. Revelio. О, серьезно? А что ты на это скажешь? Revelio.
Я здесь забыл пробежаться, типа. Ребята. Аккуратнее. You're here. Brilliant. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Блин, здесь какой-то путь должен быть. По карте. Или это только для слизеринцев? Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Да, идем-то. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something... Confringo! Well, 3 heads are better than 1. Something's happening. I hope we're ready for this. Dark, Погнали. ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Like a locked door. We may want to look around. Я должна открыть им глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Уверена, с Салазаром Слизерином не все так однозначно.
И как только я попаду в скрипторию, мне удастся доказать это. Я написала брату. Теперь он знает, как найти вход. Но добраться до скриптория нелегко. К нему ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний. Надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. Ноктом Ракс. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. The voice is ancient, sinister. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Откройся. Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Incendio! Then look closely at each gate for clues. А чё надо? Кружок, змея. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Matching the symbols did open it. I was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Киса и утюг. Revelio. Lumos. Confringo. Revelio. О, записочка. Салазар Слизерин немало потрудился, спрятав скрипторий в Хогвартсе. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, но эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света. Но нельзя подать духом. Шаг за шагом я доберусь до цели. Ноктом Ракс. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Revelio. Дзынь. Это четвертая. А где вторая? Confringo. Вторая, значит, все-таки та была. Я провалила испытание, и меня хлестнуло по лицу, будто настоящая змея бросилась на меня. Но назад дороги нет, нужно продолжать путь. Нельзя и дальше жить по старым традициям. В скриптории наверняка есть что-то, что поможет мне доказать, наше наследие было понято неверно. Ноктом Ракс. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite Revelio. person in the world. Так, бля, Василиск, не души. А где? Это с той стороны все.
Невероятно, мои усилия вскоре будут вознаграждены. Я найду скрипторий, и мне откроется тайна нашего предка. Салазар Слизерин оставил своим потомкам путь к славе. В этом нет сомнения. Ну кто, Бракс? Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. Revelio. All I heard was rewards. Keep going. Здесь... Lumos. Ну и чё это? Рыбка и треугольник. Там был дракон. Я так понимаю, это вот это надо. Так, наверху рыбка, внизу треугольник. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Надо не пропустить записочку. Revelio. There's something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Again. Круто. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Это конец. Я в ловушке. Я слышала чей-то крик и видела лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклятие. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. В последнем письме своему брату я сглупила, позвав его сюда. Если он отправится на мои поиски в одиночку, его ждет гибель. И все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, я не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались на той недоброй ноте. Но кто, Мракс? Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Да хорош. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Revelio. Та-та. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to.
Так, хорошо. Я не хочу учиться заклятие. Я не хочу учить заклятие Круцатус. Я хочу научиться заклятию Круцатус, но лучше ты наложи его на меня. Научи меня заклятию Круцатус, я наложу его на тебя. Чел, сорян. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Это что? Круцио? Ready? I'm ready. Are you all right? That pain. I would have done anything to make it stop. But I'll survive. Let's keep moving. Revelio. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. Скрипторий Салазара Слизерина. Секретная и хорошо защищенная комната под Хогвартсом, где Салазар Слизерин, похоже, проводил много времени, строя долгосрочные планы в отношении студенческого состава и размышляя о разногласиях, которые у него были с другими основателями. Ну, теперь-то ты зашел, конечно. Revelio. Ну да, давай попьем вот этот 400-летнюю херню. Или сколько там времени прошло. Книга заклинаний. Это херня какая-то. Сначала книга заклинаний. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Да. Боюсь, мы не придем к согласию. Никто из них не желает слушать голос разума. Я уповал на то, что Годрик мыслит так же, как и я, что он понимает, почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Он находится под влиянием нелепого убеждения, что маглорожденные столь же способны к магии, как и чистокровные волшебники. А он пришел в ярость, когда я выразил свое неудовольствие на эту тему прежде, чем он успел ее озвучить. Это утомляет. Я больше не могу видеть, как по коридорам разгуливают юные бездари, выдающие себя за ведьм и волшебников. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не пробудит тот, кто разделяет мои взгляды. Потомок, желающий исправить то, что они так необдуманно натворили. Избавитель, который изгонит тех, кто недостоин находиться в стенах Хогвартса и способен лишь занять мое место. Запятнать мое наследие, блять, все. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. Да я It's уже осмотрел. breathtaking. Revelio. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died.
We must swear never to do this again. Согласен. Тут все время был другой вход. Покачило. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Так. А империю где выучить? М-м-м-м. Так, выпускается снаряд, который накладывает проклятие на цели поблизости. Это интересно. И, конечно же, мы это берем. Ага, ага. Осталась империя и Авада Кедавра. Бомбарда мне, в принципе, не особо нужна на самом деле. Так, а у ключевых есть что-нибудь? Заклятием остолбеней, дальше неинтересно. Остолбеней. Идеальная протега. Вот это можно прокачать сейчас. А это что у нас? Нет. Так, у меня скоро еще будет одно, типа в запасе иметь 2 можно будет. О. Ну, типа вот это ничего. Иногда. Например, на каких-нибудь аренках, которые здесь имеются. Так что вот так вот сделаем. Можно будет вот это прокачать. И потом в темных искусствах. Авада Кедавра. Так, пойдем посмотрим, что нам там дали. Из того, что надо изучить. Да, еще сначала задание посмотреть. Нам здесь новых заклинаний никаких не дают. Телепортируемся в вручай комнату. Смотрим, что нам дали. Говно. Ага. Но это на 10-шку получше, да. Так, летим в Хоксмит. Продаем там пушишек. Hogsmeade, here I come.
fine. Sorry if there's a smell. New batch of toad-hide. Пушишки, пока. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Продаем Plenty for your одежду. perusal today. Take your time. Бесполезно. Это... ну на следующий уровень мне до следующего уровня прям чуть-чуть не хватает. Так, это же, конечно же, оказалось говном. На 3 не имеет смысла брать. Это вообще такого же. Но... Ничего особо Expect тут you и have a нету. sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Так. Вот сюда можно слетать быстренько. Получить уровень. Я надеюсь, того опыта, что там дают, хватит. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be. Knowing a meat he's likely studied here. Уи. Киса. Опыт можно? Не понял. Ладно, тогда лагерек бандитов очистим. Over here! Thought we'd forget about that goblin helmet. No. Слышь? Descendo! Сорян. You're the son that's after the spell of your armors, haven't you? Descendo! Just how many moves? You try casting the... You're a bit dodgy with you. Нормально. Ту. You. Как я промахнулся? I'll stand that, Diesel. Я сдохнуть лес. Arresto momentum. Descendo! Чё, как оно? One less Revelio! Блин, за это опыта-то и не дают. Я не понимаю. Так. Настало время собрать свиточек с инфой. Off on another adventure, are we? Киса? Revelio! Коттедж Сквиба. Этот идиллический загородный домик принадлежит пожилому Сквибу, который предпочел жить в волшебном мире, а не пытаться сжиться с маглами, как это делают некоторые из них. Он довольствуется тем, что обрабатывает свою землю без помощи магии и снабжает местные деревни свежими овощами и фруктами, хотя иногда он применяет заклинание раздувания на тыкву или две.
Да ладно. Не хватило. Revelio. Как это достать? Revelio. Так, ну что ж. Остановимся тогда тут. Уровень мы получим с следующего задания. Начнем мы с побочного задания, конечно же, которое мы немного отложили. Сразу его отметим. Вот. И увидимся в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.